안녕하세요. Good morning. I would like to start this presentation right on time so that I know you also have conferences scheduled, and so I would like to respect your time, and so I would like to start right away. The purpose of this meeting is for me to communicate some important information on what to expect with the DP recommendation process, and also let you know what the DP is as a program. And so I would like to take this opportunity to first introduce myself. My name is Minsu Cho, and I'm actually a graduate of TCIS. I didn't know if you knew this about me. I graduated in 2009, and I got my bachelor's degree at Vanderbilt University with a degree in secondary education and history. And I most recently pursued my master's at Clemson with instructional coaching. I have multiple years of experience in both the MYP and DP, and most recently I'm currently teaching DP economics and also taught DP global politics. 네, 안녕하세요. 올해 2년차 DP 코디네이터 조민수라고 합니다. 저는 사실 이 학교의 졸업생이기도 하고요. 2009년에 졸업한 TCS 졸업생입니다. 학사로 저는 밴더빌트 대학교에서 중등교육과 사학과학 복수 전공을 했고요. 가장 최근에는 학사로 저 온라인으로 클lemson 대학교에서 인스트럭셔널 코칭이라는 프로그램을 마쳤습니다. 그리고 MYP하고 DP에 다수의 경험이 있고요. 가장 최근에는 DP 경제학과 DP 국제정치학을 최근에 가르쳤습니다. With anything, I would like to first start with IB philosophy and what the DP is really about. I will give you some time to read the statement, but I believe perhaps one of the greatest strengths of IB as a program is the fact that they're trying to make connections to the real world. What they're learning in the classroom, they're trying to make those connections to the outside world. IB 철학부터 저희는 항상 시작을 하는데요. IB 철학 그 문장을 읽도록 제가 시간을 드리겠지만 제가 생각했을 때 IB의 가장 큰 강점 중에 하나가 그 교실 안에서 배운 내용을 단순히 교실 안에만 머무는 게 아니라 그 밖에 있는 실생활과 연결짓는 그런 거를 좀 유도하는 프로그램이라고 저는 생각합니다. The IB Learner Profile is also one of the major things that drive the program, which is there are 10 IB Learner Profiles, and I won't go every single one of them. But again, some of the things that I can right now at the top of my head think of are things like inquirer, thinker, open-minded, risk-taker. Those are all great attributes that the IB is trying to foster among our learners. IB Learner Profile이라고 저희 또 IB 프로그램에서 굉장히 중요시하는 여러 개 10가지의 그 학습자의 학습 캐릭터라고 하죠. 그런 거를 많이 양성을 하려고 하는데요. 그 중에 지금 당장 생각나는 거는 뭐 risk taker, inquire, thinker 이런 것도 여러 가지가 있겠지만 어쨌든 real life situation과 연결하는 것과 마찬가지로 IB Learner Profile도 굉장히 중요시하고 있습니다. TCS is also the first school that implemented all three programs. We started with the DP, and then we went with the MYP, and PYP was the last program to be implemented. And again, we're the first school, international school in South Korea, to implement all three programs. 한국에 있는 외국인 학교 중에 저희가 최초로 세 개의 프로그램을 운영하는 걸로 저는 알고 있습니다. 그래서 저희는 DP로 먼저 시작을 했고요. 그다음에 MYP, 그다음에 FYP를 먼저 도입한 걸로 저는 알고 있습니다. 그리고 사실 저도 졸업생으로서 DP의 두 번째 graduating class로 졸업을 했습니다. Miss Barbara, it's true, right? That's in that order. Perfect. So I guess this is the most important part of the presentation, which is about earning the IB diploma. Now, when we hear the word IB diploma, it is easy to confuse that with the TCS diploma. And again, that is a very separate thing. An IB diploma is not the same as a TCS diploma. And earning the IB diploma can come in many different ways. And so I just want to share with you some of those options that you may have with your child. 지금 현재 프레젠테이션에서 가장 중요한 부분이라고도 할 수 있는데요. IB 디플로마를 어떻게 하면 취득할 수 있는가에 대해서 좀 제가 설명을 해드릴 겁니다. 근데 IB 디플로마 같은 경우에는 TCS 졸업과정과는 또 별개고요. IB 디플로마를 여러 가지 방면으로 취득을 할 수 있기 때문에 그런 거에 대해서 조금 설명을 해드리도록 하겠습니다. You may have seen this in posters around the school, which is the IB.
know the official term, but it's essentially the circle that has all the courses in the middle, and also you will notice that international mindedness is the one that kind of encapsulates the circle. So you can understand that IB values international mindedness very much. IB 포스터 학교에 있는 거를 보셨을 수도 있는데요. 여기서 이 원을 보시면은 가장 테두리 바깥 테두리에 있는 게 이제 international mindedness, 국제적인 사고를 가진 학습자들을 양성하는 걸 굉장히 중요시한다는 거를 아실 수 있을 겁니다. 그리고 그 중간에 있는 원을 보시면은 여러 가지 과목, DP에서 제공하는 과목들도 나와 있는데요. 그런 것 또한 제가 지금 다음 프레젠테이션에서 계속 설명을 해드리도록 하겠습니다. The IB program has 6 group subjects and the core subject, and that is essentially what consists of the DP. And so I'll go over them very briefly with you. Group 1 is going to be called Language A, and it is essentially their first language, and they will be taking that. And then Group 2 is Language Acquisition, where it would be their second language, and we have the option of mainly Mandarin and Spanish in Group 2 at our school. Group 3 is Individuals and Societies, formerly known as Humanities. We have Global Politics, Economics, and Business Management that is being offered in Group 3. Group 4 is the Sciences, and we divide it into Natural Sciences, and then we also have Design, Technology, and Computer Science in Group 4. And then Group 5, we have Math, which is a little bit more basic, Math Analysis and Math Applications. And then Group 6 is the Arts, where at TCIS we offer Visual Arts and Music. Oh, and I forgot, Group 1, we offer English Language and Literature, and also Korean A Literature. With a few exceptions, with students with a Chinese background, they may also take Mandarin Language and Literature. And of course, I apologize, DP core subject is also very important and part of the requirements, which is the extended essay, theory of knowledge TOK, and CAS, creativity, activity, and service. 네, DP 프로그램에 대해서 제가 그 모델에 대해서 잠깐 설명해 드릴 텐데요. DP에서는 크게 6가지의 그룹 서브젝트라고 나눠져 있습니다. 그래서 그룹 1 같은 경우에는 본인의 모국어를 주로 듣는 과목이고요. 그다음에 그룹 2 같은 경우에는 제2 외국어 수업을 들을 수 있는데 TCIS 같은 경우에는 중국어와 스페인어가 있습니다. 그룹 3는 이제 인문학 수업이고요. 우리 학교에서는 그 경제학, 경영학, 그리고 국제 정치 이렇게 3가지 과목을 제공하고 있고요. 그룹 4에서는 이제 자연과학, 저희 물리, 물리, 생물학 그리고 화학 이렇게 있고요. 그다음에 디자인 테크놀로지, 컴퓨터 사이언스가 있습니다. 그룹 5은 수학이고요. 가장 크게 math analysis하고 math applications 있습니다. 그리고 그룹 6에서는 이제 예능이라고 하고요. 저희 그 미술학과 음악 수업이 있습니다. 그리고 마지막으로 DP 코어에서 3개가 있는데요. 그거 같은 경우에는 TOK, 저희 지식이론 수업이라고 하고요. 그다음에 Extended Essay 소논문, 그리고 CAS, Creativity, Activity, Service 이런 요구사항이 있습니다. So this is the first option to earn the IB diploma, which is going to be the full diploma, and a lot of students might opt to choose this. And so I want to briefly explain what it means to be an IB full diploma candidate, which is you will again take all 6 subjects in the DP, but with 3 HL and 3 SL courses. So every course that is offered here, for the most part, subject is going to have a higher level HL and a standard level SL. And so you will take, for groups 1 to 5, you will take at least 1 subject from each. And then group 6 is the one that mostly students can choose to opt out of and take double courses in either group 3 or 4. We also do have the option of students not choose group 2 and choose 2 group 1 subjects. And in that case, they can earn the bilingual diploma. And so group 1, as I mentioned earlier, has Korean A literature and also English language and literature, and that is also an option. And again, that is kind of the full diploma and the extended essay. TOK is required for 3 semesters, and CAS, Creativity Activity Service, again, is a requirement to earn the full diploma. 네, 첫 번째로 IB Full Diploma 학생이 되려면 어떻게 해야 되는지 제가 설명을 해드리겠습니다. 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼 그룹 1에서 6에는 여러 가지 과목이 있는데요. 그 중에 그룹 1에서 5 각자 한 과목씩 선택하고 그룹 6 같은 경우에는 이제 미술학과 음악 수업 대신에
Group 3 아니면 Group 4에서 두 가지 과목을 알아서 선택해서 full diploma 학생이 될 수 있습니다. 물론 이제 본인이 미술이나 음악에 관심이 있다 하면은 물론 그 수업을 들을 수도 있고요. 다만 이제 본인이 거기에 재능이 없다고 생각이 될 때 다른 과목을 선택할 수 있습니다. 그리고 지식 이론과 extended essay 소논문도 요구 사항 중에 하나인데요. 지식 이론 같은 경우는 3학기를 반드시 들어야 됩니다. 그리고 CAS, Creativity, Activity and Service도 제가 나중에 다음 슬라이드에도 설명해 드릴 텐데 그런 것도 요구 사항 중에 하나입니다. The course candidate is the second option, and again, it's different from a full diploma. You are still being asked to take 6 IBDP subjects, but instead, you will not be asked to take 3 HLs and 3 SLs. And so that is optional, and there's more flexibility there for the student. In this case, we don't call it the full diploma. We call this course candidate, where the student, for each exam that they take, will be earning the certificate for that specific subject. The extended essay, in this case, is not a requirement for, in contrast to the full DP students. Theory of knowledge, or TOK, is a requirement only for a semester. So again, the difference is that for full DP students, you will have to take it for 3 semesters, but for course candidates, you're taking it for 1 semester, and then it's optional. Excuse me. You can choose to take TOK, or you can choose to take other courses. And then the CAS is a requirement for all, so that is also a requirement for course candidates. 네, course candidate 같은 경우에 제가 설명을 해드리자면은 그 full DP 학생과 마찬가지로 6개의 DP 과목을 다 들어야 됩니다. 다만 full diploma 학생들과는 다르게 3개의 HL과 3개의 SL 수업을 꼭 들을 필요는 없고요. 거기서 유동적으로 본인이 듣고 싶어하는 수업 레벨을 선택할 수 있습니다. 그래서 6개의 SL 과목을 선택할 수도 있고요. 아니면 뭐 2개의 HL과 4개의 SL 이런 식으로 선택할 수 있습니다. 그리고 full diploma 학생과는 다르게 소논문은 요구 사항이 아니고요. 그리고 TOK 같은 경우에는 full diploma 학생 같은 경우에는 3학기를 들어야 되는데 course candidate 같은 경우는 한 학기만 들어도 되고요. 그 이후에는 본인이 선택해서 계속 들을 수 있고 아니면은 다른 과목을 수강할 수 있습니다. 그리고 CAS 같은 경우에는 full diploma와 course candidate과 마찬가지로 요구 사항 중에 하나입니다. 제가 계속 core subject. I've been explaining the core subject this whole time, and I just want to go over the 3 core subjects because that's something that might be a little bit different to you. And with exception to the TOK, the extended essay and CAS is not really a course, and so I just want to explain that what that is. The extended essay is essentially an opportunity for students to write a 4,000-word essay at the end of a year and a half in the program, and they choose one of the subjects, in our school context, one of their HL subjects. And again, like I mentioned, the extended essay is a requirement for only the full DP students. So among the 3 HL subjects that they enrolled in, they are choosing one of those subjects and essentially writing a 4,000-word essay on one of the topics that they chose. We do assign a supervisor with this, and we have a very deliberate timeline, and so that the students don't have to work this last minute, but we try to break it down into several tasks so that it is more doable and manageable for the students. And we also do have it was about creativity, activity, and service. I'll go to extended essay first, and then I'll go back to TOK. I do apologize. So we do have an extended essay coordinator, and it's Miss Cully Abraham. And again, she would be responsible in ensuring the timeline of students kind of completing the task successfully. 네, 죄송합니다. 제가 CAS 슬라이드를 올려놓고 extended essay에 대해서 설명해드려서 제가 extended essay부터 먼저 시작하고요. 다시 CAS로 돌아가겠습니다. 그래서 extended essay 같은 경우는 제가 말씀드린 것처럼 full DP 학생들을 위한 과제 중에 하나인데요. 사천자 에세이를 본인이 듣고 있는 현재 3개의 HL 과목 중에 하나를 선택해서 거기에 주제를 본인이 정하고 그거와 마찬가지로 거기에 대한 사천자 논문을 쓰는 겁니다. 이제 슈퍼바이저도 배정이 될 거고요. 그게 타임라인이 저희가 의도적으로 조금씩 태스크를 만들어놨기 때문에 학생이 한꺼번에 하기보다는 조금씩 이렇게 할 수 있도록 저희가 그렇게 유도를 하도록 타임라인을 만들었고요. E 같은 경우에는 다른 과목과는 다르게 1에서 7점 제도가 아니고 A에서 E 제도 채점 방식입니다. 그래서 A 같은 경우에는 가장 높은 점수고요. E 같은 경우에는 페일링 점수이기 때문에 A에서 D 중에 하나를 받아야지 IB 디플로마를 받을 수 있습니다.
I'll go to CAS, sorry. So CAS, again, is the second part of the core subject, which stands for Creativity, Activity, and Service. And this is essentially a little bit of what the IB really wants to see among students, is to kind of connect their learning outside the classroom. And so in three different areas, creativity, activity, and service, they are expecting students to demonstrate learning and growing. And there are 7 learner outcomes, and again, those are all stated in the ManageBack, the platform that we use to track CAS. And again, this is an opportunity for students to engage in a lot of different activities outside the classroom. We do have an CAS supervisor as well, or CAS coordinator for each grade level. And the current grade 11 and 12 CAS coordinators are Ms. Benio and also Mr. Hidalgo. And again, it is a graduation requirement for all of our students. 네, CAS 같은 경우에는 제가 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 IB에서 추구하는 그런 철학을 좀 보여주는 요구사항 중에 하나라고 생각이 되는데요. 여러 가지 방면에서 본인이 배웠던 내용을 어떻게 하면 교실 밖에서 이걸 연결시킬 수 있는지 그런 기회를 좀 제공하는 게 CAS라고 생각이 됩니다. 그래서 CAS 같은 경우에는 본인이 만약에 요리에 대해서 관심이 있다 하면은 그런 거를 계속 꾸준히 레시피 같은 걸 발전시키고 개발하는 그런 거를 선택할 수도 있고요. 아니면 본인이 관심 있어 하는 스포츠에 본인이 운동해서 그 운동 실력을 어떻게 늘리는지 향상시키는지 그런 것도 보여주는 것도 여러 가지 액티비티 중에 하나로 생각하시면 됩니다. 그래서 1년 반 정도의 과정이고요. CAS 같은 경우는 코디네이터 선생님이 또 따로 학년별로 배정이 되어 있습니다. 그래서 그분들도 CAS 요구사항을 충족할 수 있도록 그분들이 관리를 하고 또 모니터를 합니다. Theory of knowledge, or TOK, is one of the biggest questions that I get from a lot of parents, and this is a course that we actually do have at TCIS, and it is, again, a requirement for all students for at least a semester. And so TOK is essentially a course that asks what we know and how we know what we know. And so those are some very fundamental questions that they try to answer in TOK. We do have very skilled TOK teachers that will also be able to better answer some of your questions. But again, this is kind of the extent of my knowledge of TOK. And again, just like the extended essay, it is on an A through E scale, with A being the highest score and E being a failing. And so it is a requirement for the student to earn at least a D to earn the full IB diploma. 네, 지식이론 같은 경우에는 저희가 학교에서 제공하는 수업 중에 하나입니다. 그래서 부모님들이 가장 궁금해하시는 게 지식이론 수업이라고도 할 수도 있는데요. 제가 말씀드릴 수 있는 거는 지식이론 같은 경우에는 지식이 어디서 오는지에 대한 그런 근본적인 질문을 답하는 그런 수업이라고 좀 생각하시면 되겠습니다. 그래서 extended essay 소논문과 마찬가지로 A에서 E 스케일로 채점을 하고요. 1에서 7점 제도가 아닙니다. 그리고 full diploma 학생을 위해서는 필수 과목이고요. 그리고 full diploma가 아니더라도 한 학기 정도는 들어야 되는 수업입니다. The DP scoring system, again, is going to look similar with the MYP, and that is on a 1 to 7 finals grade. But unlike the MYP, we don't have individual criterion for all subjects, criterion A, B, C, and D. You might see that in different IAs or internal assessments, but overall there is not a uniform criterion that is all across the MYP. That you won't see that in the DP. And so 4 is essentially what we call as a satisfactory score, where a student is being successful in the DP or above. And so again, this is separate from the TCS diploma. This is for you to earn the IB diploma. And so if you're a full diploma student, you will have 6 subjects that you'll be taking, and the most that you can earn would be a 7 for each of those subjects. So 7 times 6 is 42, if I did my math correctly. And then you have the bonus points, and you can earn up to 3 bonus points for the core subjects, which were, again, the extended essay, the TOK. Those were the 2. And then CAS is actually not graded. So it would just be the TOK and extended essay. And so the 3, so 42 plus 3, 45 is the maximum number of scores that your child can earn if he or she is a full diploma candidate. And a minimum of 24 points is required for the full diploma. The IB diploma is actually published after your child graduates from TCIS, which will be around July, and that's when the results are published.
네, DP 성적에 대해서 제가 설명을 잠깐 해드리겠는데요. MYP와는 똑같이 1에서 7점으로 합니다. 다만 MYP와는 다르게 이런 크라이테리언 A, B, C, D가 일률적으로 모든 과목에 있지는 않고요. 각 과목마다는 채점하는 이런 페이퍼나 기준이 조금씩 다릅니다. 다만 저희가 말할 때 4점이나 그 이상이 저희가 학생이 괜찮은 프로그레스를 한다고 저희가 칭을 하고요. 그리고 이거는 IB 디플로마를 취득하기 위한 점수고요. 이게 TCS 디플로마는 별개입니다. 그래서 IB 디플로마 같은 경우에는 저희가 이제 6개의 과목이 있기 때문에 최대 7점을 받을 수 있기 때문에 7 곱하기 6해서 42점. 그리고 익스텐디드 에세이와 TOK에서 A나 B 뭐 점수 배합에 따라 최대 3점 보너스 포인트를 받을 수 있습니다. 그래서 42에서 3을 더해서 최대 45점을 받을 수 있습니다. 그리고 IB 디플로마를 받기 위해서 최소한 24점을 받아야 됩니다. 그리고 IB 디플로마 같은 경우에는 아이들이 졸업하고 난 이후에 나오는데요. 5월에 아이들이 시험 보고 결과가 7월 초에 나오기 때문에 그때 IB 디플로마를 받아보실 수 있습니다. So like I mentioned in the core subject, you have to have made a satisfactory progress with CAS along with at least a D for the extended essay and TOK to earn the IB diploma. 그리고 제가 아까 말씀드린 것처럼 코어 서브젝트에는 최소한 D나 아니면은 CAS 같은 경우에는 패스를 해야지 디플로마를 받을 수 있습니다. Another important thing to earn the IB diploma is that for your HL subjects, the 3 HL subjects, you need to earn at least a 12, and the 3 SL a 9. And you can't have more than two twos in the subject, so 2s in 2 or more subjects, or 3 in 3 or more subjects. And so those are the different basic requirements to earn the IB diploma. 네, 이거 같은 경우에는 이제 풀 DP 학생들을 계속 위한 정보인데요. IB 디플로마를 여름에 받기 위해서는 또 최소한의 requirement 중에 하나가 HL 3개의 과목에서 12점이 최종 나와야 되고요. 그리고 SL 3개의 과목에서는 9점이 나와야 됩니다. 그리고 2개의 과목 이상에서 2점이 나오면 안 되고요. 그다음에 3개 이상 과목에 3이 나오면 안 됩니다. 그런 요구 사항을 충족해야지 IB 디플로마가 나옵니다. The transition to MYP and DP. So you might, maybe as grade 10 parents, might have some questions about how the MYP and DP are different and how successful your child might be in transitioning to the DP. And so I actually sent out a survey to the current grade 11s who were in your child's shoes last year. They made a few comments that I think might be helpful and provide some insight on how to help your child. MYP에서 DP로의 전환에 대해서 좀 궁금해하실 수도 있을 것 같은데요. 특히 저희 10학년의 MYP 프로그램과 DP는 어떻게 보면 조금씩 다르기 때문에 아이가 잘 적응할 수 있을까에 대한 근본적인 걱정이 있으실 수도 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 제가 최근 11학년 학생들에게 설문조사를 돌렸는데요. 그 아이들이 10학년에 있었을 때 그런 비슷한 고민을 했을 거라고 생각이 들어요. 그래서 가장 최근에 아이들에게 MYP에서 DP로 왔는데 겪었던 어려움이라든지 어떤 것이 도움이 됐는지에 대한 질문을 했는데 지금부터 여러분과 그 내용에 대해서 제가 공유를 해드리겠습니다. So students essentially felt prepared because they felt the content was similar from MYP to DP, and also there were a lot of practice exams, and also teachers intentionally trying to create assessments that are similar to DP assessments. They felt that helped them prepare for the DP. And so it was very interesting because a lot of those comments were really mainly about assessments and making it as at least look similar to the DP, and that they found those to be very helpful. 네, DP에 도움이 됐다고 생각하는 것 중에 대부분의 것은 이제 시험이나 평가 제도와 관련된 것이었습니다. 특히 이제 MYP 10학년 선생님들께서 DP와 좀 비슷한 과제라든지 시험 같은 거를 했을 때 준비를 잘 할 수 있도록 도와줬다고 아이들이 생각하는 것 같더라고요. 그래서 그런 DP 유형의 시험 연습하는 거를 준비를 했을 때 가장 그것이 도움이 됐다고 그런 류의 코멘트들이 좀 가장 많았습니다. Students did, however, struggle with the different grading system because, again, as I mentioned, the MYP and the DP are different programs, and their grading system is also different. And so some of the students transitioning from MYP to DP, not having that was an initial struggle. And again, we're still in the middle of first semester, and so it is still a period for students to get used to the program.
But again, they found those to be the most challenging, and also understanding the differences between the HL and SL, along with the different paper exams and getting used to the format of those assessments. 네, DP로의 전환 중에 가장 어려웠다고 하는 것 중에 하나가 이제 DP에서의 그 평가 시스템이라고 하는 것 같습니다. 그러니까 시험 같은 경우는 익숙하더라도 그게 어떻게 평가가 되는지에 대한 것은 조금씩 다르기 때문에 아무리 DP와 비슷한 시험을 만들다 하더라도 MYP이기 때문에 MYP 형식으로 평가를 해야 되는 경우이기 때문에 아이들이 나중에 DP로 와서의 DP의 평가 시스템을 적용을 했을 때 그거에 대해서 조금 어려워하는 것 같더라고요. 그리고 HL과 HL의 수업 차이를 이해하는 것도 조금 어려웠다고 했습니다. It's very important to manage balance. I know at times we like to focus our students to study hard and work hard, which is very important. But at the same time, if the student is struggling socially and emotionally and physically, that is also not going to be conducive to good learning. And so we try to also emphasize that balance is important, not just about spending as much time as possible studying. DP를 위해서는 균형적인 삶도 저희가 좀 많이 강조를 하는데요. 아이가 물론 가끔씩은 저희가 강조하는 게 공부하는 것과 최대한 많은 시간을 공부에 투자하는 것을 가끔씩은 저희가 많이 강조를 합니다. 다만 이제 아이가 여러 가지 방면에 있어서 공부 같은 경우 몸이 만약에 안 좋거나 아니면 많이 심적으로 힘든 경우에도 공부를 할 그런 환경이 되지는 않잖아요. 그래서 그런 거를 조금 저희가 균형적인 삶을 좀 많이 아이들에게 보고 배울 수 있는 기회를 주고 싶어서 그런 거를 많이 강조를 합니다. Approval for the full DP is going to come from the IB Advisory Committee. And so you will notice that there are several stakeholders represented in the IB DP Advisory Committee. That includes the heads of department for each of the group subjects, along with me, IB coordinator, DP coordinator, along with the counselors, and also the principals. And those are the people that get together to make the recommendations for your children and also make any major decisions for the DP in general. 네, full diploma 승인을 위한 저희 IB DP 자문위원회가 따로 있는데요. 그거 같은 경우에는 저희가 그룹 1에서 6에서 각 학과장이 대표로 저희가 있고 그 다음에 저와 마찬가지로 카운슬러 선생님 그리고 저희 교장 선생님들도 마찬가지로 여기에 포함이 돼 있습니다. 그래서 IB DP에 대한 뭐 중요한 결정을 내린다거나 아니면 학생들을 위한 추천 과정을 승인을 할 때 저희가 다 같이 모여서 미팅을 하고 그걸 최종 승인을 합니다. The criteria for the full DP is going to mainly depend on your children's semester 1 grade 10 grades, grade 10 semester 1 grades. And so I already pushed into the grade 10 learning lab in September to emphasize that, to make sure that the students are making really good progress this semester, because that is the most recent data that we will be using to ensure that the student will be successful in the DP. While we do look at other factors, and again, the semester 1 grades will be the most important factor that we will consider when we're recommending students for certain courses. 네, full DP를 결정하는 조건이 여러 가지가 지금 아까 제가 보여드렸는데요. 그것 중에서 제가 가장 강조하고 싶은 거는 10학년 1학기의 성적입니다. 그게 가장 최근의 데이터 포인트고 그리고 그렇기 때문에 제가 사실 10학년 러닝랩에 들어가서 아이들에게도 이런 자료를 공유를 했는데요. 일단은 아이들이 이번 학기를 잘 마무리할 수 있도록 제가 많이 얘기를 했습니다. 그래서 그 정보를 가지고 저희가 추천을 학과장 선생님들께서 하시기 때문에 그런 거에 대해서 제가 많이 얘기를 나눴습니다. The DP course requirements, I think I shared this with you via email back in September. And while those are important standards that we will be using, I am also in the process of trying to see how we can simplify this process a little bit more. And again, it is not intended to make the recommendation process more difficult. It is trying to make it a bit easier for you to understand as stakeholders, because I think with different requirements for each of the departments, it may have complicated the process. And so I'm just looking into a way to make the requirements a little bit more consistent and streamline the process. And so again, that is coming, but I don't have any specific details to share with you at this point, but I will try to solidify those changes and share this with you once it is completed.
네, 제가 9월에 각 학과별로의 그런 요구 사항에 대해서 9월에 이메일을 보낸 걸로 생각이 되는데요. 기억을 하는데요. 그거와 관련돼서 저희도 물론 참고를 하겠지만 사실 제가 지금 현재 조금은 이 과정을 어떻게 하면 간략하게 조금 더 부모님들이 이해를 할 수 있을 이해하기 쉽도록 좀 변경을 시도하고 있습니다. 그래서 아직 구체적인 변경 사항은 확정이 된 게 없기 때문에 구체적인 사안은 제가 지금은 말씀드릴 수 없는데요. 다만 변경 사항이 확정이 될 때 제가 부모님들에게 따로 소통을 하거나 아니면 이메일 보내도록 하겠습니다. 이게 아이들한테 추천 과정을 더 어렵게 하려는 건 절대 아니고요. 다만 이게 조금 더 간략하게 해서 모든 이제 이해관계 모든 사람들이 이걸 이해를 할 수 있도록 제가 그거를 좀 변경을 시도를 하고 있습니다. 그래서 그거는 나중에 제가 아까 말씀드린 것처럼 확정이 된 이후에 제가 말씀드리겠습니다. So the registration process. So yesterday and today, this is the DP presentation. That's at the very top. Once after this event, starting this month and also next month, the counselors and the DP coordinator will be pushing into Learning Lab to talk about perhaps some of their interests and some of their talents and strengths, and also for me to share what the DP is to the students. So I do have a presentation ready in November, and they will have the chance to kind of go over that presentation. Starting next semester, our HODs, or head of departments, will be making those recommendations after the semester 1 grades are out. And then finally, in February and March, the counselors will be meeting with your child individually to go over perhaps college choices and applications. And then we will finalize this whole process around March or mid-March. 저희 타임라인에 대해서 좀 설명해드리겠는데요. 어제와 오늘 이제 이 DP 프레젠테이션이 끝나고 이번 달부터 다음 달까지 저희 카운슬러 선생님과 제가 이제 러닝 랩 수업에 들어가서 아이들에게 DP와 관련된 뭐 정보뿐만 아니라 본인이 관심 있어하는 이런 분야 아니면 전공, 본인이 좋아하는 것들에 대해서 좀 알아갈 수 있도록 그런 러닝 랩 수업들을 지금 계획을 했고요. 그다음에 다음 학기부터는 이제 학과장 선생님들께서 아이들의 10학년 1학기 성적에 따라 이제 저희가 추천 과정을 시작을 할 겁니다. 그래서 각자의 어느 수업에 추천하는지 그런 문서를 만들고 2월에서 3월 그 문서를 바탕으로 카운슬러 선생님들이 개별적으로 아이들과 면담을 할 겁니다. 그래서 본인이 진학하고 싶어하는 대학이라든지 관심 있어하는 분야, 전공하고 싶은 이런 과목이나 이런 거에 대해서 심층 있게 얘기를 하고 그 이후에 저희가 3월 중반에 이 모든 과정을 마무리를 하려고 지금 계획을 하고 있습니다. There is an appeal process, and so if you feel the recommendation perhaps doesn't reflect what your child is capable of, or would like to give your child the opportunity to take certain courses, we do have an appeal process, and that is why we try to complete the process a bit early on so that it gives you a little bit of room to make sure that we are giving the most opportunity that children can have for the DP. And again, that will go through the DP Advisory Committee, as I mentioned earlier, and then we'll finalize the process in April. 네, 만약에 본인이 자녀가 받았던 이런 추천 과목에 대해서 이의가 있으시거나 아니면은 이런 과목을 듣고 싶은데 어떻게 하는지에 대한 이런 궁금증이 있으실 때 이런 이의 제기 신청을 하실 수 있습니다. 그래서 아까 제가 설명드렸던 IBDP 자문위원회를 통해서 저희가 그 각자의 케이스를 한번 검토를 해볼 거고요. 그리고 나서 그거에 따라서 4월 초에 저희가 최종 결정을 내리고 부모님들에게 말씀을 드리겠습니다. 그냥 이 과정에 있다는 것만 알아주시기 위해서 제가 이거를 포함을 시켰고요. 그다음에 그래서 저희가 3월 중반에 모든 걸 마무리하려고 하는 겁니다. 그 시간은 이 제기할 시간을 드리기 위해서. You might be wondering what you can do to help your child, and I think the first is to really converse with your child, to have a conversation with your children about what they're interested in, because without knowing what they're interested in and what they want to pursue, it's going to be very hard to understand what courses your child needs to take. And so please start to have that conversation with your child about what they want to major in. 모든 거를 시작하기 전에 아이와의 충분한 대화가 가장 기본이라고 생각이 되는데요. 특히 이제 아이가 어떤 걸 전공하고 싶고 어느 대학에 진학하고 싶은지에 따라 본인이 들어야 되는 DP 수업 과정이 따로 있을 거기 때문에 그거에 있어서 가장 최대한 빨리 아이들과 좀 이런 깊은 대화를 나누는 걸 제가 적극 장려를 합니다. 그래서 이런 분야를 통해서 본인이 들어야 되는 수업을 알면은 잃으면 잃을수록 그게 좋으니까요. 그런 것을 일찍 좀 시작하면은 좋을 것 같습니다.
There will be also specific university requirements that is going to be very, very important. And so if your child is interested in going to schools perhaps in Europe, especially the UK, or Australia, Hong Kong, Singapore, those are all schools, or Canada, those are all schools that have very specific requirements for the DP. For instance, for certain majors, math analysis SL is a minimum requirement for students to apply. In the UK, again, for med school or medicine, there's going to be very specific requirements. So it is very important for you and your child to do the research and let the counselors know on what those courses are so that we know which courses those students need to be enrolled in. The last thing that we want is for students to be enrolled in a course where and then later find out that it's actually not a requirement. 네, 대학 요구사항도 아마 각 대학별로 따로 있을 건데요. 이거의 가장 중요한 이유 중에 하나가 본인이 특히 진학하고 싶은 나라에 따라서 들어야 되는, 수강해야 되는 DP 과목들이 따로 정해져 있습니다. 예를 들어서 유럽이나 특히 이제 영국, 아니면 홍콩, 호주, 그런 아니면은 캐나다 같은 학교들은 특히 그런 DP 요구 사항들이 굉장히 엄격하게 기준이 서 있습니다. 예를 들어서 어떤 전공에 지원을 하려면은 DP Math Analysis SL이 가장 최소한의 미니멈 요구 사항이기도 하고요. 그리고 영국의 뭐 의대라든지 아니면 약대 같은 거를 지원하실 경우에는 특정 이런 HL 수업이라든지 과학, 자연과학을 요구를 하고 있습니다. 그래서 그런 거는 부모님과 아이가 같이 학교 웹사이트 가시면서 본인이 조사를 하시면서 그거를 카운슬러 선생님하고 끊임없이 이렇게 소통을 하셔야지 그런 나중에 가장 최악의 시나리오는 사실 아이가 수업을 이렇게 들었는데 본인이 진학하고 싶어하는 대학에서 원하지 않는, 요구하지 않는 이런 과목을 듣는 거잖아요. 그래서 그런 거를 미리 방지하기 위해서는 이런 꼼꼼하게 그리고 꾸준하게 이런 조사를 계속하는 것이 중요하겠습니다. So some of the requirements or the countries that do require the full DP, as I mentioned earlier, are the European schools and a lot of Canadian, Australian, Hong Kong, Singapore. Again, those schools are going to be very much rigid in terms of the requirements of the DP. But if your child is more interested in US schools, the DP is not necessarily a requirement for many schools and for many majors. And so that's something important to recognize. And again, but they do recognize the DP as a prestigious program, but it's not necessarily a requirement for them to apply. 네, 제가 아까 말씀드린 것처럼 full DP 같은 경우에는 뭐 개별적인 이런 나라라든지 그 따로 있는데요. 특히 유럽, 캐나다와 홍콩, 호주 학교들은 이렇게 좀 엄격하게 DP를 요구를 하고 있습니다. 이제 다만 아이가 미국 대학에 진학을 희망하는 경우에는 그 요구 사항이 조금 엄격하지는 않은데요. 물론 DP가 굉장히 어려운 프로그램이고 명성이 높은 그런 프로그램이라고 인정은 하지만 이게 요구 사항은 아닙니다. 지원을 하기 위한. 그래서 그런 거의 차이도 아셔야지 이게 대학 진학이나 DP 수업을 수강하는 데 좀 도움이 될 겁니다. There's also some realistic things, conversations that you have to have about financial considerations, and so especially if there are any scholarship opportunities for those schools, you might want to have that conversation as well on how it will be supported and how it will be funded. 좀 현실적인 문제도 아이와 한번 대화를 나눠보셔야 될 것 같은데요. 특히 대학 학비라든지 지원이나 아니면은 장학금 기회 이런 거에 대해서도 조금 심도 있게 대화를 나눠보셔야 될 겁니다. 특히 미국 대학 같은 경우에는 장학금 기회가 이제 국제 학생들에게는 조금 더 엄격하게 적용이 되기 때문에 그런 거에 있어서 아이들과도 대화를 나눠보시면 좋을 것 같습니다. I know this is a lot of topics to talk about, and so we obviously don't expect you to have all of the answers ready. But what I can tell you is that the earlier you have those conversations and the earlier you have made those decisions, it will make this process a lot easier to make those choices for certain DP courses. And so please, again, start the conversation early and try to have as many answers as possible before the end of this year, so that the process is as smooth as possible. 물론 여러 가지 주제에 대해서 이렇게 모든 거에 대한 답은 지금 당장 있기는 현실적으로 어렵습니다. 다만 가장 이른 시간에 이런 질문들에 대한 답이 있으면은 아이가 DP로 전환하는데 좀 수월하게 DP 수업 수강을 할 수 있고 그 신청을 할 수 있을 거라는 생각이 듭니다.
그렇기 때문에 지금부터 일찍이 대화를 시작하시면은 그거에 대한 답을 최대한 많이 알아낸 뒤에 수강을 신청하시면은 제가 봤을 때 적응하는데 조금 덜 어려움이 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. So for parents, again in November, you can start this conversation. Again, this is happening simultaneously with the counselors and the DP coordinator pushing in to your child's learning lab. And again, by December, make sure that they are ending this year, this semester strong, again, so that is their best performance in making those recommendations. And then in the next semester, again, we do not want to see a significant drop in their grades in second semester. And again, because that will affect the recommendation process. And so please make sure that they finish this year well, along with there is a parent meeting that the counselors have scheduled for you back in February of next semester. And again, you will receive a paper with their recommendations, the list of recommended courses for your child. And once you have those conversations with your child, and again, simultaneously, the counselors will be meeting with your children to kind of finalize their course selection. 네, 이번 달 아니나 다음 달부터 이제 저희가 10학년 러닝랩에 동시에 카운슬러 선생님과 제가 들어가서 얘기하는 동시에 이런 대화들을 같이 병행하면서 하는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 특히 이번 학기에 성적이 중요하기 때문에 아이가 이번 학기를 잘 마무리할 수 있도록 격려를 많이 해주셨으면 좋겠고요. 그리고 다음 학기에 2학기도 물론 굉장히 중요합니다. 1학기의 성적에 비해서 2학기 성적이 많이 떨어지거나 하면은 그것도 아이 추천 과정에 영향을 끼칠 수 있기 때문에 이번 학년은 특히 좀 아이들이 성적을 최대한 잘 관리할 수 있도록 격려를 해주셨으면 좋겠고요. 그 다음에 저희 2월 다음 학기에 카운슬러 선생님들이 미팅을 계획을 하셨습니다. 그 미팅에 참석을 하실 때는 이제 아이들이 기본적으로 어느 과목에 그룹 서브젝트 어느 과목에 추천을 받았는지 리스트 명단을 받아보실 수 있고요. 그거를 들고 가셔서 이제 아이들과 이렇게 대화를 나누신 후에 그 다음에 그 3월에 개별적으로 카운슬러 선생님과 면담을 하면서 그 최종 그 리스트를 파이널라이즈 하는 게 좋을 것 같습니다. This is some external research that IB publishes every year in how successful our DP graduates are, and as you can tell, I will have you read it. It was a research study done by two major Canadian universities, the University of Toronto and UBC, and essentially they found out that IB graduates or DP graduates tended to have a higher graduation rate and also were able to be more successful in college when it comes to GPA or their grades. And so again, IB publishes this every year, and again, there is a reason why DP graduates are more successful in college is because of the rigor of the DP. 네, IB에서는 매년 엑스터널 이런 연구 결과 같은 거를 발표를 하는데요. 이번에는 토론토 대학교와 그리고 UBC 학교에서 한 1년인가 2년간 연구한 그런 조사 내용에 대해서 제가 잠깐 이렇게 요약을 해놨는데요. 그냥 전반적으로 DP 학생들이 대학에서 얼만큼 잘 적응하고 지내는지에 대한 그런 조사였습니다. 그래서 보시다시피 아이들의 DP를 졸업한 학생들은 성적이 높을 확률이 더 높고 그리고 졸업할 확률도 훨씬 더 높다는 그런 연구 결과가 나왔다고 IB에서도 이렇게 공식 발표를 했습니다. These are some additional resources that could be useful, and again, this presentation will be shared with you once I am done with today's session. And so there's also an online database that you could click on, and again, it will take you to different universities of your interest, and then you will see what is required from those schools and whether they recognize the DP as a program when your child graduates. And so again, those are some very helpful links that you could use to help maybe perhaps can answer any of your questions. 이거 같은 경우에는 자료가 저희가 이번 세션 끝나고 제가 부모님들과 공유를 해드릴 텐데요. 여러 가지 링크 중에 하나는 본인이 만약에 진학하는 대학의 IB 프로그램을 어떤 식으로 인정을 하는지에 대해서 궁금하시다면은 그 마지막 링크를 클릭해 보시면은 그 여러 가지 대학을 찾을 수 있는 죄송합니다. 링크가 있습니다. 그래서 그런 거를 한번 확인해 보시고 그거를 또 통해서 아이들과 대화를 나누면 좋겠습니다. We do have a history of excellence at TCIS, especially with our DP grades. In 2016, we became inclusive, meaning that we accepted as many students to join the DP in 2016. And you will notice that starting in 2016 all the way to last year, we have consistently scored above average.
You will notice the one in gold is going to be the world average, and the black is the TCS average. So the gap is the difference between the world average and also TCS average. And you will notice again consistently that we have scored above the world average. 저희가 2016년부터 2023년까지의 그 DP 성적을 저희가 자료를 계속 모아봤는데요. 2016년부터 사실 저희가 최대한 많이 모든 학생이 DP를 들을 수 있도록 저희가 학교 규정을 바꾼 해입니다. 그래서 그 해부터 작년까지 저희가 아이들의 DP 성적을 저희가 정보를 취합해봤는데요. 보시다시피 매년 세계 평균보다 항상 월등히 저희가 높게 DP 평균이 나온 것을 확인하실 수 있겠습니다. 2023년 같은 경우에는 저희가 팬데믹 끝나고 이제 모든 게 DP 과정이 다시 팬데믹 전으로 사실 팬데믹 때문에 많이 유했던 이런 평가 시스템이 많이 엄격해진 해이기도 합니다. 그래서 전반적으로 보신 것처럼 세계 평균도 이렇게 떨어진 걸 보실 수 있는데요. 그 전 팬데믹 전 해와 비교해 봤을 때도 꾸준히 저희가 세계 평균이 높은 것을 확인하실 수 있습니다. Lastly, this is the last slide for today, but you will notice again the world average was 30 last year, and we earned a 35 for all of our diploma recipients, with 33 pursuing the full DP, and again the 45 are students that took at least one DP subject and was taking the DP exam, and so of those, the 33 were the ones that earned the full diploma, and so. You can again notice that we have performed consistently above world average. 그래서 작년의 시험 결과를 저희가 이제 이렇게 테이블로 저희가 보여드리는데요. 작년 세계 평균은 30점이었고요. 저희는 35점이 나왔습니다. 그리고 최소한의 하나의 DP 시험을 본 학생들은 45명이고 그 중에 33명이 IB 디플로마를 취득한 것을 확인하실 수 있습니다. If you have any questions, you can also feel free to email me at dpcoordinator@tcs.or.kr. But of course, I think we have perhaps a little bit of time left in the presentation here in this session. That if you have any, please feel free to ask me now, and I can answer those questions. 만약에 따로 질문이 있으시면은 저희 DP 코디네이터 이 이메일로 보내주시면은 제가 바로 대답을 해드릴 수 있고요. 다만 저희가 세션이 한 몇 분 남았기 때문에 만약에 지금 현재 궁금하신 게 있다 하면은 제가 지금 바로 이 자리에서 대답을 해드릴 수도 있습니다. 그래서 질문 있으신가요? 손을 드시면 저희 뒤에 마이크가 있기 때문에 그거 많이 쑥스러우시면은 이메일로 보내주셔도 됩니다. Okay, I guess that's the end of the presentation. Thank you for coming, taking out of your busy time, and I wish you the very best, and have a great weekend. Thank you.